Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Those who are not subscribed my channel, please subscribe the channel. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos, share my videos, and please encourage my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. In this video, we are going to solve maths practice paper number 9 of class 8th. So in this one, let us see the first MCQs. The first MCQ of this paper is, if the number 9y7 is a multiple of 3, then y is dash. So ಇಲ್ಲಿ 9y7 is a multiple of 3 ಆದಮೇಲೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ he has given 9y7. ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಏನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 + 4 13, 13 + 7 20. So 20 is not a multiple of 3. Next option B 3 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 + 3 12, 12 + 7 19. So 19 is also not a multiple of 3. 6 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 + 6 15, 9 + 6 15, 15 + 7 21 ಆಗುತ್ತೆ. So you can write as 21. 21 is a multiple of 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 9 + 6 15, 15 + 7 22 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ 21, 22 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 22 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 + 2 11, 11 + 7 18. ಸೊ 18 ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. 5 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 + 5 14, 14 + 7 21. ಸೊ 21 ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. 8 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 is a multiple of 3. Therefore the right option for this question, so y may be, it may be 2, or it may be 5, or it may be 8. So option D, ಇಲ್ಲ 2 substitution ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 5 ನ substitution ಮಾಡ್ಬೋದು y place ಅಲ್ಲಿ, or 8 ನ substitution ಮಾಡ್ಬೋದು 8 place ಅಲ್ಲಿ. So the right answer is 2 or 5 or 8. So now let us move for the second question. If two diagonals are given, then we can construct A. So ಎರಡು diagonal ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರಾಂಬಸ್, rectangle, parallelogram, kite. So we can construct a rhombus. So for second question, option A rhombus. So ಎರಡು diagonal ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ನಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can construct rhombus. So coming to the third question, the area of a trapezium is 40 cm square. Its parallel sides are 12 cm and 8 cm. The distance between the parallel side is, that is, we have to find out the altitude. So ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So area of the trapezium is given as, area is equal to 40 cm square. Two parallel sides A and B is given. A as given as 12 cm and B as 8 cm. We have to find out the height of the trapezium. Area of a trapezium is equal to half into h into A plus B. Area is 40 is equal to half into A is 12 plus B is 8 into h we don't know. Let us write h as it is. So 40 is equal to half into, so 12 plus 8 will become 20 into h. So 2 ones are 2 tens are. So 10h is equal to 40. H is equal to 40 divided by 10. 10 ones are 10 fours are. Therefore h is equal to 4 centimeter. Therefore the altitude of trapezium is 4 centimeter. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ h is equal to 4 centimeter is the right answer. Now let us move for the next question, that is fourth one.
minus 2 to the power of 5 into minus 2 to the power of 6 is equal to dash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to use first exponent ನ ಬಳಸಬೇಕು. that is we have to use for fourth question. let us use the exponent a to the power of m into a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. that is we have to use minus 2 to the power of 5 minus 5 into minus 2 to the power of 6 is equal to a ಅಂದರೆ minus 2 m ಅಂದರೆ minus 5 plus n ಅಂದರೆ n is equal to 6. so it is equal to minus 2 to the power of minus 5 plus 6 is 1 minus 2 to the power of 1 is minus 2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 2 5 minus 2 6. the right answer is option C minus 2. so for fourth question option C minus 2 is the right answer. now let us move for the fifth question. the number of zeros at the end of the cube of the number 20 is dash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. so the number of zeros at the end of the cube of the number 20 is number of zeros ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. so let us multiply it 20 into 20 into 20. so if you multiply 1 2 3 zeros will be there at the end. how many zeros? 3 zeros. so the right answer for this question is option B 3 is the answer. so for this question the right answer is option B, that is 3. now let us answer the sixth question. so sixth question is the smallest number by which 200 must be multiplied to obtain a perfect cube is dash ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. so now what is the smallest number by which 200 should be multiplied ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. so now let us answer this question. so ಅದಕ್ಕೆ let us take 200. so 200 ನ ನಾವೀಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 2 1s 0 0, then 2 50s, then 2 25s, then 5 5s. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1 2 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 2 5 ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ 5 ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಯರ್? 1 5 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 1 5 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1000. ಸೊ 1000 ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ 200 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5. therefore for this question the right answer is option A 5 is the right answer. so for sixth question the right answer is option A 5. now let us move for the seventh question. the seventh question is out of 40 students in a class 25% passed, then the number of students passed is. so out of 40 students 25% is passed ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. so 25% of 25% ಅಂದರೆ 25% of 40. so 25% means 25 by 100, half ಅಂದರೆ into 40. 25 ones 25 fours, 4 ones 4 tens. so 25% means 10 students are passed. so ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 10 is the right answer. so 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25% ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ how many student passed? only 10 student passed. so option D 10 is the answer. now let us move for 8th question. so 8th question is the ratio of 10 meter to 1 kilometer is 10 meter. so 10 meter to 1 kilometer ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. 10 meter is to 1 kilometer. so 10 meter is to, for 1 kilometer 1000 meter. so now let us cancel 1 1 1 0 1 0. what is the remaining? 1 is to 100. so the ratio is 1 is to 100. so ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆ. so option C 1 is to 100 is the right answer. so for this question option C. for 8th question option C 1 is to 100 is the right answer. now let us move for the 9th question. the quotient of 28x square divided by 14x is dash ಅಂತ ಇದೆ. so now let us answer 28x square divided by 14x. 14 ones 14 twos.
here 1x get cancelled. What is the remaining? It is 2x. ಹಾಗಾದರೆ for 9th question the right answer is option B, 2x is the right answer. 9th question option B, 2x. Now let us move for the 10th question. So the 10th question is the coordinate of a point whose x coordinate is 3 and y coordinate is 4. x coordinate 3 ಆಗಿರಬೇಕು, y coordinate 4 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ x, y ಬರೆಯೋದು. x ಅಂದರೆ 3, y ಅಂದರೆ 4. ಸೊ 3, 4 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ for 10th question. So what is the right answer? Option B, that is 3, 4 is the right answer. Now let us move for the 11th question. The area of the triangle of base B and altitude h is dash anta kelidane. So the right answer is half into base into height. The area of the triangle is given by the formula option A, half into base into height. So 11th question option A, half into base into height is the right answer. Next, the general form of. So now we have to write the general form of ABC is dash. A 100th place ಅಲ್ಲಿದೆ, B 10th place ಅಲ್ಲಿದೆ, C ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ, 100A plus 10B plus C. That is the right answer. For 12th question option A, 100A plus 10B plus 1C. So this is the right answer. Now let us move for the 13th question. So 13th question ge hogana. If 8 men can do a piece of work in 20 days, in how many days could 10 men do the same anta kelidane. So 8 men can do a piece of 20 days. ಒಂದು ಕೆಲಸನ 8 ಜನ 20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ 20 ಜನ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ವರ್ಸಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ 8 men can do a work in 20 days ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರು. ಆ್ಯಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಈ 13th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 8 men can do a piece of work, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 8 men can do a piece of work in 20 days. Therefore 20 men can do the same work in how many days? X days. So multiply both the means and both the extremes. So now 20 into x is equal to 8 into 20. So x is equal to 8 into 20 divided by 20. 20 cancel, x is equal to 8 days. ಹಾಗಾದರೆ 20 men can complete the same work in how many days? They can complete in 8 days. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಡೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 8 days. So for this question the right answer is option A, 8 days ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. So this is the right answer. So for 13th question option A, 8 days is the right answer. Now let us move for 14th question. The 14th question is the product of 4x and 0 is dash ಅಂತ ಇದೆ. So 4x ಅನ್ನು you have to multiply by 0. So anything multiplied by 0 is 0. Therefore the right answer for this question is, that is option C, 0. So option C, 0 is the right answer. Now let us answer for the 15th question. The quotient obtained when we divide the sum 5 to the power of 3 plus 5 to the power of 2 plus 5 to the power of 1 by 5. So now let us answer this question. So 15th question, 5 to the power of 3 plus 5 to the power of 2 plus 5 to the power of 1 divided by 5. 5 to the power of 3 is 5 5s are 25, 25 5s are 125. 5 to the power of 2, 5 5s are 25. 5 to the power of 1 is 5 divided by 5. So 125 plus 25 is 150. 150 plus 5 is 155 divided by 5. 5 ones are 5.
5 3s are 15, 5 1s are 5. Therefore, the quotient is 31. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 31 is the right answer. Therefore, for 16th question, option A 31 is the answer. So option A 31 is the answer. Now let us move for 16th question. So 16th question ge hogona. In a pie chart, at the angle of the sector representing 7 by 9 is. So 7 by 9 anta kelidane. So now let us answer this question. So that is question number, it is that is 16. So question number 16, 7 by 9 into 360. 9 ones are 9, 9 fours are 36, 0. So 7 zeros are 0, 7 fours are 28. So it will be 280. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ನು? 208, 360, 280. So the right option is option C, 280 is the right answer. Now let us move for 17th question. The percentage of 4:25 is. So 4 by 25 into 100. So 25 ones are 25 fours. That is equal to 4 fours are 16. ನೋಡಿ 16 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 16 is the right answer for 17th question. Now let us move for 18th question. The multiplicative inverse of 6 to the power of minus 5. So 6 to the power of minus 5 andre 6 to the power of minus 5 is written as 1 by 6 to the power of 5. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 by 6 to the power of 5 is multiplied by 6 to the power of 5. Therefore, the multiplicative inverse of 6 to the power of minus 5 is 6 to the power of 5. ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 6 to the power of 5 is the right answer. Now let us move for the 19th question. The expansion of x minus 2y whole square. So now let us expand it. X minus 2y whole square. So x minus 2y whole square. So it is in the form of a minus b whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square. In place of a, x is there. In place of b, 2y is there. A x minus b 2y whole square is equal to a square andre x square minus 2 into a andre x into b 2y plus b square 2 square y square. That is equal to x square minus 2 2s are 4 x into y xy plus 2 square is 4 y square. So x square minus 4xy plus 4y square is the right answer. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, x square minus 4xy plus 4y square. So this is the right answer for that is 19th question. Option C, x square minus 4xy plus 4y square. So that is the right answer. Now let us go for the last MCQ of this paper. That is the income of a person is rupees 50,000. By observing the following pie chart, calculate the amount that is spent for education for children is. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಷನು 15% ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ 15%ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 15% ಆಫ್ 50,000. ಸೊ 15% ಅಂದರೆ 15 by 100, ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 50,000. So here 20 get cancelled. So 15 zeros are 0, 15 zeros are 0, 15 5s are 75. That means 7,500 rupees will be the expenditure for education for children. So ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 7,500 ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 7,500 is the answer for that is 20th MCQ question. Now let us move for descriptive type of questions.
that is 21st question is write any two properties of square. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ, ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on the y axis ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 0. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 0, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸು 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ವೈ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆರ್ 0,0. ಸೊ 0,0 ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 22nd ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 22nd ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ 22nd ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಚ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇಸ್ ಶೋನ್. ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಅದೇ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಫಾರ್ 32 hours. For how many hours did the maximum number of students watch TV? For how many hours ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so it will be 32 hours. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 32 hours ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇದು 32 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಸೊ 30 ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು. ದೇ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಟಿ ವಿ ಫಾರ್ 4 to 5 hours. ಸೊ 4ರಿಂದ 5 hours ನೋಡ್ತಾರೆ. So for how many hours did the maximum number of students watch? 4 to 5 hours. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫಾರ್ 22, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಫಾರ್ 4 to 5 hours. 4ರಿಂದ 5 hours ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 32 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಟಿ ವಿ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 hours. ಸೊ 4 hourಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಏನು, ಸೊ 22 ಇದೆ, 8 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ 3 to 4 hours 22 ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 22 + 8 + 4. ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, 22 + 8 + 4, that is equal to 22 + 8, 30 + 4, 34. 34 students will watch TV less than 4 hours. ಸೊ 4 hourಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಈ 34 ಮಕ್ಕಳು ಟಿ ವಿನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 23rd ಕ್ವಶನ್. So now let us move for the 23rd question. Factorize 4x² - 8x + 4. So ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. So now let us answer both the question. So that is factorize 4x² - 8x + 4. So if you multiply any two numbers, you have to get 4 4s +16 ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you have to get -8. Then which are those two number? One is -4, another one is also -4. Minus into minus is plus,
4 4s are is 16. Then minus 4 is minus 8. So first 4x square as it is, then plus 4 as it is. So minus 8x can be written as minus 4x minus 4x. Make these two one group and these two one group. What is the common to these two? 4x. Then what is the remaining? X minus 1. Then among these two, minus 4 is the common. Then remaining is x minus 1. What is the common to both? X minus 1. And what is the remaining? 4x minus 4. So x minus 1 into what is the common to these two? 4. Then x minus 1. So now x minus 1 into 4 as it is. X minus 1 into x minus 1. X minus 1 whole square. So 4 into x minus 1 whole square is the factor for the given question. So ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 25a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 28bc ಮೈನಸ್ 49c ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್? 25a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ then plus 28bc minus 49c square. Now let us factorize this question. So now let us factorize this one. 25a square ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಇದಿಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 28bc ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ 28bc minus 49c square become plus 49c square. Next step, 25a square minus ಇದನ್ನು ಈ 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ 4b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇದಿರಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ 49c ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು 7c ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 49c ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ 2b ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2ab, ಎ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇಂಟು 7c. ಹಾಗಾದರೆ 25a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ 25a ಸ್ಕ್ವೇರ್ನು ಈಗ ಬರೆದುಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 5a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. 5a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಅಂದರೆ ಇದು 2b ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು, ಸೊ 7c. ಸೊ 2b ಮೈನಸ್ 7c ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ 5a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಎ ಅಂದರೆ 5a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು. ಸೊ ಬಿ ಅಂದರೆ 2b ಮೈನಸ್ 7c. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಅಂದರೆ 5a. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೈನಸ್ನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 2b ಮೈನಸ್ 2b ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 7c. ಸೊ 5a ಪ್ಲಸ್ 5a ಪ್ಲಸ್ 2b ಮೈನಸ್ 7c ಇಂಟು 5a minus 2b plus 7c. So this is the answer for this is the factor for the given question. So what is the factor? 5a plus 2b minus 7c into 5a minus 2b plus 7c. So like this we have to factorize this question. ನಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಒಂದು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಇನ್ನೊಂದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have to solve this question. So now let us move for another question, that is 24. Find the value of 2 to the power of minus 1 into 4 to the power of minus 1 divided by 2 to the power of minus 2.
So now let us answer this question. So that is 2 to the power of minus 1 into 4 to the power of minus 1 divided by 2 to the power of minus 2. No, not our question, it is 24th question. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 to the power of 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 2 divided by 4 ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ 2 1s are 2 2s are. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. So the right answer is 1/2, or you can write it as 2 to the power of minus 1. So ಎರಡು ಒಂದೇ, 1/2 or 2 to the power of minus 1. So now let us move for the next question. That is question number, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6 and getting a number less than 6? Now let us answer both the questions. So ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 24th ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಸೊ 1 to 10 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ 10 ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ 6 ಇರೋದು ಚಾನ್ಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಸೊ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಸೊ 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3 4 5. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇ? 5 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10, ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. ಸೊ 5 1s are 5 2s are. Therefore probability is equal to 1/2. So like this we have to answer this question. Now let us move for the 25th question. So 25th question ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 8 months at 1/2% per annum, interest being compounded half yearly ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ rupees 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer both the questions. Now let us answer this question. So principal amount is given as, what is the principal amount given? So principal amount is equal to rupees 4096. Then rate of interest, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಕಾಂಪೌಂಡೆಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 1/2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 2s are 24 plus 1 25/2 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ ಇಂಟು 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25/4. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 18 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 18 ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 18 ಮಂತ್ಸ್. 18 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 6 ಮಂತ್ಸು, 2 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 12 ಮಂತ್ಸು, 3 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 18 ಮಂತ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ 18 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, 3 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 4096 ಆರ್ 25/4 n 3. So let us use the first calculate the total amount. So A is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power of n.
So total amount is equal to 4096 into 1 plus r is 25 by 4 into 100 whole to the power of n is 3. So A is equal to 4096 into, so 4 into 100, 400 is the LCM. So 400 is the LCM. Then 400 ones are become 400 plus 25 whole to the power of 3. So total amount is equal to 4096 into 4096 into 400 plus 25, 425 by 400 whole to the power of 3. So total amount is equal to, so now let us divide it. So idana divide ಮಾಡೋಣ 25 ಇಂದ 25 16s 25 17s. So 4096 into 17 by 16, how many times? 3 times. 17 by 16 into 17 by 16 into 17 by 16. So total amount is equal to, so ಇದನ್ನ ನೀವು simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we will get, so ಇದಿಷ್ಟು ನಾವೀಗ simplify ಮಾಡೋಣ. That is 4096 into 17 into 17 into 17 divided by 16 into 16 into 16. Let us simplify it. So if you simplify this one, we will get 4913, and this total amount is rupees 4913. So like this we have to calculate. ಈ ಮೂರನ್ನು multiply ಮಾಡಿ 16 into 16 into 16 ಇಂದ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 4913 rupees. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ rupees 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer this question. So now let us answer the internal choice question of 25th. Find the compound interest, find out ಮಾಡೋಣ. So principal amount is given as rupees 12,600. Then he has given rate of interest is equal to 10%. So number of years is equal to 2 years. Now let us calculate the compound interest. Before that one, let us calculate the total amount. So what is the formula? Total amount is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power of N. So total amount is equal to, principal amount is 12,600 into 1 plus R. R is 10 divided by 100 whole to the power of 2. So total amount is equal to 12,600 into LCM is 100. If 100 is the LCM, 100 ones are 100, 100 plus 10 is 110 whole to the power of 2. Here 1 0, here 1 0 cancelled. So total amount is equal to 12,600 into 11 by 10 into 11 by 10. So 1 0, here 1 0, here 1 0, here 1 0 get cancelled. So total amount is equal to 126 into 11 11s become 121. So total amount is equal to, ಎರಡು multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get rupees 15,246. So this is the total amount, but we need compound interest. So compound interest is equal to total amount minus principal amount. So compound interest is equal to 15,246 minus 12,600. So compound interest is equal to 6 minus 0 is 6, then 4 minus 0 is 4, then 12 minus 6 is 6, then 4 minus 2 is 2. So it will be, compound interest is equal to 2,646 rupees. So like this we have to calculate this question. So now let us move for the question number 26. That is 3 marks question. So in that one, the first question is, find, there are 2 cubical boxes as shown in the figure. So ಎರಡು cubical boxes ಇದೆ. Which boxes require the lesser amount of material to make? ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಮಾಡಬಹುದು
ಅಂದರೆ ಎರಡರದ್ದು ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ 1, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ 2. ಇದು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ದು ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಕ್ಯೂಬಿಂದು ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಅನ್ನೋಣ, ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಅನ್ನೋಣ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ 1ದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು, ಲೆಂತು, ಬ್ರೆಡ್ತು, ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಂತು 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ತು 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಹೈಟು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರದ್ದು ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 60 ಇಂಟು breadth is 40 plus breadth is 40, length is 50 plus height is 50 into length is 60. So total surface area is equal to 2 into 6 4s are 24, 2400, 4 5s are 20, 2000 plus 5 6s are 30, that is 3000. So now total surface area is equal to 2 into ಇವನಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5000 ಪ್ಲಸ್ 2000 7400 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 7s are 14. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 14,800 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಹೈಟು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹಾಕೋಣ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎ. ಸೊ ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6L square. ಸೊ ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 50 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು 50 whole square become 5 5s are 25, then 0 0, it will become 2500. So TSA is equal to, if you multiply these two we will get, so 2500 6 will become 15,000 centimeter square. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ 1 14,800, ಬಾಕ್ಸ್ 2 15,000 centimeter square. ಹಾಗಾದರೆ which will require lesser material? So box 1 requires lesser material. So box 1 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ it will require lesser material. So like this, because 14,800 ಇದೆ, ಇದು 15,000 ಇದೆ. So like this we have to answer 26. So ಆ 26th ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ರೂಮ್ ಆರ್ 12 meter, 8 meter and 4 meter. Find the total cost of whitewashing all 4 walls of a room. If the cost of whitewashing is rupees 5 per meter square, what will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? ಸೊ ಸೀಲಿಂಗ್ನು ಕೂಡ 4 ಗೋಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ನು ಕೂಡ ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. So in this question, first let us find out the area of the 4 walls. So what they are given, length is given as length to breadth to height ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Length to 12, breadth to 8 and height 4. So length is 12 meter, breadth is 8 meter and height is 4 meter. So length to breadth to height, so they have given like this. So ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So area of the 4 wall ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2h into L plus B. So area is equal to 2 into h ಅಂದರೆ 4 into L ಅಂದರೆ 12 plus B ಅಂದರೆ 8. So area is equal to 2 4s are 8 plus 12 plus 8 is 20. So area of the 4 wall is equal to 160 meter square.
So cost of 1 meter square is equal to rupees 5. 1 meter square ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ 5 rupees. Therefore cost of 160 meter square is equal to 160 into 5, that is equal to 5 zeros are 5 6 are 30, 5 ones are 5 plus 3 is 8. Therefore cost of whitewashing all the 4 walls is equal to rupees 800. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ 4 ಗೋಡೆ ಅಲ್ಲ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೀಲಿಂಗ್, ಸೊ ಸೀಲಿಂಗ್ದು ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೀಲಿಂಗ್ದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಸೀಲಿಂಗು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಟೇಕ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೀಲಿಂಗ್ is equal to length into breadth. So length is 12 and breadth is 8. So area of ceiling is equal to 96. 12 8s are 96 meter square. So cost of 1 meter square is equal to rupees 5. Therefore cost of how many meter square is there? Cost of that is 96 meter square is equal to dash rupees. So 96 should be multiplied by 5. 5 6 are 30, 5 9s are 45, 45 plus 3 is 48. So cost for whitewashing the ceiling is 480 rupees. Agare total cost ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. So total cost is equal to for 4 walls 800 plus ceiling 480. So it will become total cost is equal to rupees 800 plus 480 will become rupees 1280 rupees. So like this we have to find out the total cost for whitewashing. So now after completing this one, we are moving for the next question, that is 27th question. So 27th question ge hogana. A shopkeeper purchased 200 bulb for rupees 10 each. However 5 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at rupees 12 each. Find the gain or loss percent ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಮೀನು ಬಾಟ್ 2 fan. So let us answer both the questions. So shopkeeper purchased 200 bulb for rupees 10 each. So number of bulbs is equal to 200. So cost of each bulb is equal to rupees 10. Therefore cost of 200 bulbs is equal to dash rupees. So ಒಂದು ಟೋಟಲ್ 200 bulbs ಇದೆ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ಗೆ 10 rupees ಆದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 200 bulbs is equal to 2000 rupees. ಅದರೊಳಗಡೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ 5 bulb were fused. ಅದರೊಳಗೆ 5 ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 5 bulbs were fused. 5 bulbs were fused. 5 ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಡೆದೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಬಲ್ಬ್ ಎಷ್ಟು? ಔಟ್ ಆಫ್ 200 5 were fused ಅಂದರೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 195 bulbs were remaining. ಇನ್ನು 195 ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಆ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ rupees 12 ಈಚ್. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬಲ್ಬ್ನ 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್ each bulb sold for rupees 12. ಒಂದೊಂದು ಬಲ್ಬ್ನ 12 rupeesಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದೀವಿ. Therefore cost of 195 bulbs. ಸೊ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ, ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಡ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 195 bulbs is equal to 195 into for one bulb 12 rupees. So how much it will become? So 12 5s are 60, 0 6 carry, 12 9s are 108, 108 plus 6 is 114, 14 11 carry,
then 12 ones are 12, 12 plus 11 will become 23. So cost of 195 bulb at rupees 12 is 2340 rupees. ಸೊ ಈಗ ಬಲ್ಬ್ ತಂದಿದ್ದು 2000ಗೆ, ಬಲ್ಬ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ 2000 rupees but it is sold for 2340 rupees. So cost price is equal to rupees 2340, 2000 is the cost price and selling price of the bulb is rupees 2340. Since selling price is more than cost price, it will be profit. So profit is equal to selling price minus cost price. So profit is equal to, what is the selling price? 2340 minus what is the cost price? 2000. So profit is equal to, so 2440 minus 340 minus 2000 is 340 rupees is the profit. But we require percentage profit. So percentage profit is equal to profit divided by CP into 100. So that is equal to profit is 340 divided by cost price is 2000 into 100. So 2020 get cancelled, here 10 get cancelled, 2 ones are 2 ones are 2, 2 sevens are 14. Therefore profit is equal to 17%. So 17% profit we will get. So now let us move for the next question. Meenu bought 2 fan for rupees 1200 each. She sold one at a loss of 5% and other at a profit of 10%. Find the selling price of each. Also find out the total profit or loss. So total profit or loss in a find out madkona. So she bought 2 fans. So fan 1 and fan 2. So both bought for rupees. So cost price is equal to rupees 1200. So this is also bought for rupees 1200. Okay. Then one fan is sold at a loss of 5%, another at a loss of 10 at a profit of 10%. So loss is equal to 5%. So profit is equal to fan 2 is sold at a profit of 10%. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 1200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಲಾಸು 5% ಆಗಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 1200 ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟು 10% ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟು ಲಾಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಸಿ ಪಿ ಬಿ rupees 100. So cost price 100 rupees ಇದ್ದಾಗ, so loss is equal to 5% or loss is equal to rupees 5. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ is equal to ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 100 minus 5 is equal to 95 rupees. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 100 rupees ಇದ್ದು ಲಾಸು rupees 5 ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 95 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 1200 ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 100 ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 95 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 1200 ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2020 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಡ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 95 ಇಂಟು 12ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1140 rupees ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5%. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ 2ಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಪಿ ಬಿ rupees 100. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10% ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 10. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 100, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟು 10, ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 110. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 100 ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 110 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು 1200 ಇದ್ದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ 2020 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 110 ಇಂಟು
12. 110 into 12 become rupees 1320 rupees. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು 10% ಇದ್ದರೆ ತಂದಿದ್ದು 12,200ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇರೋದು 1320 rupees. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸಿ ಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 1200 plus 1200. So it will become rupees 2400 is the total cost price. ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, if one fan is sold at a loss of 5%, the selling price is 1140. If another fan is sold at a profit of 10%, then the selling price is 1320. So total SP is equal to, so 0 plus 0 is 0, 2 plus 4 is 6, 1 plus 3 is 4, then 1 plus 1 is 2. So total selling price is equal to 2460. Agar selling price is greater than cost price. If selling price is greater than cost price, then it will be profit. Now let us find out what will be the profit. On percentage kelila, only in rupees keliyane. So profit is equal to selling price minus cost price. So profit is equal to, so selling price eshtiде, so it is 2460 minus cost price eshtiದೆ 2400. So that is equal to rupees 2460 minus 2400 is 60 rupees. Therefore by selling 2 fans, Meenu will get she will get a profit of rupees 60. So like this we have to calculate this one. Now let us move for the last question of this paper, that is draw the histogram for the following distribution table. So idike naviga histogram anna draw madana. So after that one more question is there. The last question is divide. We have to divide it. So divide ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. So 12xy into 9x square minus 16y square should be divided by 4xy into 3x plus 4y. So let us answer these two questions now. First let us draw the histogram. So now let us draw the histogram. So in the x-axis I have taken class interval and in y-axis I have taken frequency. So 0 to 5 is 5. So 0 to 5 ಈ ರೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೇಂಜ್ಗೆ 5 ಅಂತ ಇದೆ. 5 lies between 4 and 6. So we have to draw the graph that is between 4 and 6. This is 0 to 5. Then 5 to 10 is 8. So 5 to 10 is 8. 8 illide. So now you draw it. Next 10 to 15 is 15. 10 to 15 15 ಇದೆ. 15 ಅಂದರೆ it lies between 14 and 16. 14 ಮತ್ತು 16 ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Sorry, not here, it will come 14 to 16, between 14 to 16. So there you have to mark 15. Next 14 to 10 to 15 15 ಆಯಿತು. 15 to 20 4 ಇದೆ. ಸೊ 15 to 20 ಈ ರೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ 4 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 4. ಸೊ now let us draw it now. Next 20 to 25 10 is there. 20 to 25 ಈ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 20 to 25 10. ಸೊ 10 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 20 to 25. So like this we have to mark it. So like this we have to draw the histogram for the given frequency distribution table. So now let us move for the next question. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ 12xy into 9x square minus 16y square by
4xy into 3x plus 4y ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ 12xy ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಬರಿತೀನಿ. 9x square is written as 3x whole square minus 16y square is written as 4y whole square divided by 4xy into 3x plus 4y. So xy cancel, 4 1s are 4 3s. So what is the remaining? 3. Idu nodi, it is in the form of a square. This is a square, this is b square. A square minus b square can be written as a plus b into a minus b. ಹಾಗಾದರೆ a ಅಂದರೆ 3x plus 4y, a ಅಂದರೆ 3x plus b ಅಂದರೆ 4y into a minus b. a ಅಂದರೆ 3x minus b ಅಂದರೆ 4y. It is in the form of a square minus b square which is written as a plus b into a minus b divided by 3x plus 4y. 3x plus 4y, 3x plus 4y will get cancelled. Remaining is 3 into 3x minus 4y. Multiply now. 3 3s are 9x minus 3 4s are 12y. So 9x minus 12y is the right answer for this question. So like this we have to divide it. So by answering this question we have completed this paper. Thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel, and those who already subscribed, watch my videos, like my videos, share my videos. Please encourage my videos and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thank you very much.